the next topic, which is again a Marvel topic. What is this? This is the 52-hour announcement of Marvel Avengers Doomsday cast. Farooq, এই যে ওরা ইউটিউবে অ্যানাউন্স করলো, ইনস্টাগ্রামে অ্যানাউন্স করলো, ডিড ইউ সি এনি অফ ইট নাকি একটাও দেখিস নাই? ওকে, সো আমি তখন র্যান্ডমলি আমি ইউটিউব, আমি যাদের ইউটিউব শো দেখে আমি ছাড়ছি, অ্যান্ড দেখি যে ওরা ওটা লাইভ কভার করতেছে। সো ওরা বসে আছে, একটা লোকের সাথে চেয়ার রেখে যায়, তারপরে 12 মিনিট ধরে কিছু হয় না, তারপর আরেকটা চেয়ার রেখে যায়। তো এটা নিয়ে ওরা হাসাহাসি করতেছে, বাট ওরা যেটা হয়েছে ফাইনালি, এবং এটা নিয়ে সবাই পচাইতেছে এসে, অ্যান্ড দে ওয়ার সেইং যে আমরা সবাই পচাচ্ছি, এটা খুবই ইরিটেটিং, কিন্তু এভরিবডি ইজ ওয়াচিং ইট অ্যান্ড এভরিবডি ইজ গোনা টক অ্যাবাউট ইট, অ্যান্ড সেটাই হয়েছে। ফর দ্য লাস্ট ফিউ ডেজ দে আর ডমিনেটিং দ্য নিউজ সাইকেল অ্যাবাউট অ্যাভেঞ্জার্স ডুমসডে কাস্টিং। এবং ওই যে ইউটিউবারের শো দেখছিলাম ক্রিশ্চিয়ান হারলফ, সে 5 ঘন্টা লাইভ স্ট্রিম করছে পুরাটা, অ্যান্ড এটা হচ্ছে মানে মানে ওর অলরেডি আই থিঙ্ক 200,000 ভিউজ হয়ে গেছে, স্ট্রিমস দেখা হয়ে গেছে লোকজনের। সো হি ওয়াজ এ সাকসেস, এভরিবডি ওয়াজ এ সাকসেস। সো দিস ইজ দ্য কাস্ট দোস্ত, দিস ইজ দ্য কাস্ট অ্যাট আ গ্লান্স। আমরা যদি দেখে নিই, যদি আমার সাথে কোঅপারেট করে আমাদের সফটওয়্যার, সো এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি রবার্ট ডাউনি জুনিয়র, ক্রিস হেমসওয়ার্থ, লোকি, অ্যান্টম্যান, শাংচি, রিড রিচার্ডস, ইনভিজিবল গার্ল, হিউম্যান টর্চ, দ্য থিং, লিউস পুলম্যান হচ্ছে সেন্ট্রি, ইয়ান ম্যাকেলেন অ্যাজ ম্যাগনিটো, সেবাস্টিয়ান স্ট্যান, বিস্ট, So the কেলসি X-Men. গ্রামার। হ্যাঁ, দি এক্সম্যান অফ দ্য ফক্স ইউনিভার্স এক্সম্যান, ওদের অনেকেই আছে। এছাড়া আমাদের নেমর আছে, ব্ল্যাক প্যান্থার Gambit. লেটিশা রাইট, ব্ল্যাক Gambit প্যান্থার, is back. গ্যাম্বিট। গ্যাম্বিট তো আলটিমেট হ্যাঁ। জুয়ার দান খেলে দিছে, ডেডপুল উলভারিনে হিট হয়ে সে অ্যাকচুয়াল মার্ভেল প্রপার এভেঞ্জার্সে ঢুকে গেছে। হাউ হাউ কুল ইজ দ্যাট? Avengers ঢুকে গেছে, টু yeah. গুড. Of course, we have the Black Captain America, the Discount Captain America. We have the Knuckle Captain America, David Harbour. We have Winston Duke. এটা নিয়ে আমি খুব খুশি। উইনস্টন ডুক এখানে আছে। দ্য গোস্ট আছে অ্যাজ এ ভিলেন। সো আমার ফেভারিট ফ্লোরেন্স পিউ আছে। যারা নাই হচ্ছে স্পাইডারম্যান, ক্যাপ্টেন আমেরিকা, বেনেডিক্ট কাম্বারব্যাক, ডক্টর স্ট্রেঞ্জ, হেলি অ্যাটওয়েল কেন এখানে ছবি দিচ্ছে আমি জানি না, এটা ইম্পর্টেন্ট না। সো এরা নাই। ইনফ্যাক্ট ডক্টর স্ট্রেঞ্জ আই থিঙ্ক ইজ দ্য বিগেস্ট নেম দ্যাটস নট দেয়ার। স্পাইডারম্যান থাকতেও পারে, না থাকতে পারে, এটা তো সোনির সাথে একটা মারামারির ব্যাপার হয়, লাস্ট মোমেন্টে ওরা ডিসিশন নেয়, সেটা আমি জানি না। সো এই কাস্ট অ্যানাউন্স করছে ফারুক। সো what the hell is going on? What are the Fox X-Men doing here? ওরা কি অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে যে জঘন্য দ্য মার্ভেলস ছবির পোস্ট ক্রেডিট সিনে দেখাইছিল যে মনিকা র্যাম্বো চলে গেছে অন্য একটা ইউনিভার্সে, যেখানে তার সেবা শুশ্রূষা করছে ডক্টর বিস্ট, ক্যালসি হ্যাঁ, গ্রামার, ডক্টর বিস্ট ওর হ্যাঁ। সেবা শুশ্রূষা করছে, চিকিৎসা করছে। সো ওইটাকে অ্যাকচুয়ালি ওরা জায়েজ করবে, দের অ্যাকচুয়ালি ওরা মানে মেক ইট ওয়ার্দি, মানে they're gonna do a story যেখানে they bring back all these people, or is it gonna be something like we have seen in Deadpool, যে এসে সুন্দর কিছু মোমেন্টস কথাবার্তা বলে একটা সেন্ড অফ দিয়ে দিল? ক্লিয়ারলি দিস ইজ a send off to the Fox X-Men, Fox universe characters. So do you think it's just that, or do you think this is their version of Avengers versus X-Men? What do you think? I don't think there's going to be Avengers versus X-Men. Yeah, there's no way. There's no way. Jay, this would be the build up to that, because Dinesh Shisha, when you have Doctor Doom in there, you've got Doctor Doom, and there you've got Manasana. He's a powerhouse. Robert Downey Jr. ke tumi ferot niye ascho. There's the Fantastic Four that's coming in, and everyone's going to be looking for this Doctor Doom. Fantastic Four is there. Doomsday hoitese, right? এইটার মধ্যে if they add another plot link of Avengers versus X-Men, তাইলে I would actually not, মানে আছে না, that deserves a movie in itself. A full-fledged blowout of that movie, Avengers versus X-Men, is something that I would be willing to invest in. Sadly আমার কাছে মনে হইতেছে this is, and I will give Marvel this much, যে ওরা কিন্তু they have given send-offs. They have given send-offs to Hugh Jackman in form of Wolverine. ওরা কিন্তু সবাইকে একটু একটু করে they've done it for even previous যে Fantastic Four এর Human Torch ছিল. So আস্তে আস্তে করে they've done this, and these tributes are really really sweet. So I think it's something that Marvel Disney does really well, and I just my read on this is going to be just a continuation of that, যে ওদেরকে আনবে একটা দুইটা সিকোয়েন্সের জন্য, আইনে ওদেরকে yes goodbye, this is the end of a era একটা ফিলিং দিয়ে শেষ করে let's get back on plot, which is going to be Fantastic Four taking on Doctor Doom, and how the other Avengers come into play. That is my read of what the ultimate movie Doomsday is going to turn out to be. তুই যেটা বলতেছিস ওইটা anything can happen, দোস্ত, but that's not how I would read it.
If it was, তাহলে এতক্ষণে মানে I would be screaming and shouting, saying, "Yes, bring it on." The kind of you have the reaction you're having towards James Gunn with his relaunching of Superman story. But আমার কিন্তু because of the মার্ভেল যে কয়েকটা মুভি দিয়ে তুই বললি না, এভরি মুভি ইজ আ চ্যাপ্টার ইন দিস স্টোরি, গত কয়েকটা চ্যাপ্টার কিন্তু খুবই ফালতু গেছে। আর এই চ্যাপ্টার গুলি যাওয়ার পর মনে হইতেছে না যে হঠাৎ করে ওই রকম একটা অ্যাবাউট টার্ন দিয়ে ওই লেভেলে অ্যাভেঞ্জার্স ভার্সেস এক্সমেন রিড দিবে। আই দ্যাটস নট হাউ আই এম রিডিং ইট। Okay, so I'm reading it as Avengers versus X-Men. And ওকে। I'll tell you why. I'll tell you why. আমার মনে হয় because we don't have the Avengers. That's number one. হুম হুম There is no Avengers. হুম So যারা আছে led by অ্যান্থনি ম্যাকি, ক্যাপ্টেন আমেরিকা, ঠিক আছে, খুবই সেকেন্ড স্ট্রিং একটা টিম আছে। থর কোথায় ইয়েস আমরা জানি না, থরকে কোথা থেকে ওরা নিয়ে আসবে, থরের হুম মেন্টাল সিচুয়েশন কি আমরা জানি না। সিমুলু আনটেস্টেড, আনট্রাইড, অ্যান্টম্যান ইজ কমেডি, দ্য হাল্ক ইজ নট হিয়ার। আই থিঙ্ক দ্যাটস দ্য বিগেস্ট একটা, I don't know why they've not given the Hulk here, but Hulk এখানে নাই। So this is a very very depowered, declawed Avengers. So এটা হচ্ছে ওয়ান, অ্যান্ড ইউ পুট দেম এগেনস্ট দিস আদার গ্রুপ অফ পিপল যারা একসময় আমাদের সবার হৃদয়ে আমাদের ছিল, তারপরে ওরা হারিয়ে গেছে, এখন আমরা নস্টালজিক ফর দিস পিপল। হুম সো পিটিং দ্যাম এগেনস্ট দিস টিম উড বি আ নাইস ওয়ে ফর ডুম টু কাম অ্যান্ড ক্লেম দিস রিয়ালিটি। মানে আমি জানি না, মানে ডুম যদি কনভিন্স করে টু দ্য ফক্স ইউনিভার্স পিপল যে হুম দিজ আর দ্য ব্যাড গাইজ, দেখানা ইনকারশন নিয়ে ওরা ডক্টর স্ট্রেঞ্জ একটা হালকা খোঁচা হ্যাঁ দিছিল। অ্যান্ড অ্যাজ হ্যাঁ ফার এজ আই নো ডক্টর স্ট্রেঞ্জ টু শুট হচ্ছে নাকি হবে, মানে বেসিক্যালি অ্যাভেঞ্জার্স, অ্যাভেঞ্জার্স এটার পরেই হচ্ছে, মানে ডক্টর স্ট্রেঞ্জ ইজ ভেরি মাচ লিঙ্ক টু Avengers Doomsday or Avengers Secret Wars because he's a very, হ্যাঁ very important character. Doctor Strange is very important in Secret Wars. Very important. So, most probably, a ডক্টর স্ট্রেঞ্জ, অ্যাভেঞ্জার্স ডুমসডে, সিক্রেট ওয়ার্স, এগুলো সব একটা কিছু একটা প্যাচ লাগাবে। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে হি ইজ গোনা কাম এস টনি স্টার, ট্রিক দ্য ওয়ার্ল্ড, অ্যান্ড দেন এক্সপ্যানকে বলবে আমাদের এই ওয়ার্ল্ড নিতে হবে, নাহলে তোমাকে মেরে ফেলবে, এই দেখো ইনকারশন হচ্ছে। ও বুঝ টুজ দিয়ে, অথবা সে আমাদের আর্থের হিরোদেরকে কনভিন্স করবে যে ওরা খারাপ। পয়েন্টটা বুঝছিস? That this makes more sense. He comes and says, "আমি Tony Stark. I've come to save us. We have to beat these guys." পয়েন্টটা বুঝছিস? এই একটা বিশাল ক্যাচাল লাগাবে, ক্যাচাল নিয়ে, অ্যান্ড বিকজ রিমেম্বার, এটা অনেকের মাথায় নাই, দিস টু মুভিজ আর লিঙ্কড। দ্য রিজন হুম ওয়াই দে ডিডন্ট কল ইট অ্যাভেঞ্জার্স ওয়ান অ্যান্ড অ্যাভেঞ্জার্স টু ইজ বিকজ ওদেরকে বলা হয়েছিল ওয়ান টু মানুষ পছন্দ করে না, মানে কন্টিনিউয়াস ছবি পছন্দ করে না। দ্যাটস হ্যাঁ ওয়াই দে কল ইট ইনফিনিটি ওয়ার অ্যান্ড অ্যাভেঞ্জার্স এন্ড গেম। হুম অরিজিনালি কিন্তু ছিল সামথিং ওয়ান অ্যান্ড সামথিং টু, আমার মনে নেই। ইয়া সো এখানেও সেম। সো আই হ্যাভ আ ফিলিং টনি স্টার্ক ওর পারপাসটাই হবে টু কনভিন্স দ্য অ্যাভেঞ্জার্স দ্যাট উই নিড টু গো অ্যান্ড ডিফিট দিস গাইজ, উইচ ইজ ওয়াই বিস্ট করে দেখাইছে। সো মনিকা র্যাম্বো মোস্ট প্রবলি এখানে আছে, প্লাস শি ইজ নট গোনা কস্ট আ লট, probably the cheapest person in this cast. So ওরা এটা একটা প্যাচ লাগাবে, this gonna be an Avengers, this is their version of Avengers versus X-Men, and this will lead on to Secret Wars যেখানে God knows কি হবে, and that will be the big send off for these characters, এক্সপ্যান X-Men, and এটার পরে ওকে we'll get the new X-Men. এটা বলার আরেকটা কারণ হচ্ছে যে রুসো ব্রাদার্স রিসেন্টলি ওরা তো এই যে দেভ স্টার্টেড প্রোডাকশন, হুম সো ওদেরকে বলা হয়েছে যে ওয়াই ডিড ইউ কাম ব্যাক টু মার্ভেল এসে। তো ওরা আসল কথা বলে নাই যে আমরা অনেক কিছু চেষ্টা করছি আর সবগুলো ফেল করেছি, ওটা ওরা বলে নাই। ওরা বলছে, ওরা বলছে যে না, আমরা তো বেসিক্যালি এন্ড গেম ওয়াজ আ কালমিনেশন অ্যান্ড এন্ডিং অফ হিউজ স্টোরি লাইন। এই জন্য তখন উই নিডেড এ ব্রেক ফ্রম অল অফ দ্যাট। তারপরে যখন আমাদেরকে এই অপরচুনিটি দেওয়া হলো অ্যান্ড উই স দ্যাট দেয়ার ইজ অ্যান অপরচুনিটি ফর এ নিউ বিগিনিং। সো দিস ইজ অ্যাপারেন্টলি আ নিউ বিগিনিং। ওদের এই দুইটা অ্যাভেঞ্জার্স মুভি ইজ এ নিউ বিগিনিং। সো হোয়াট ইজ বিগিনিং দোস্ত? খুব অবভিয়াসলি ইজ দ্য বিগিনিং অফ দি এক্সমেন, খুব অবভিয়াসলি ইজ দ্য বিগিনিং অফ দ্য নিউ অ্যাভেঞ্জার্স, হুএভার দ্য নিউ অ্যাভেঞ্জার্স উইল বি, দিস ইজ দ্য বিগিনিং। মানে আগেরটাই ছিল যে অ্যাভেঞ্জার্স ফর্ম করে অ্যাভেঞ্জার্স মুভি হয়েছে, এখানে অ্যাভেঞ্জার্স শেষ হয়ে অ্যাভেঞ্জার্স ফর্ম করবে। আই হ্যাভ আ ফিলিং, উইচ ইজ ওয়াই এনিওয়ে উই ডোন্ট নো ইফ ইউর ট্রু, উই ডোন্ট নো ইফ আই এম ট্রু, দিস ইজ দ্য ফান অফ ফ্যান স্পেকুলেশন। আমরা নিজেদের মধ্যে just আড্ডা মারতেছি, বাট আমার কাছে মনে হয় যে ইউ ডোন্ট ব্রিং ইন দ্য অলমোস্ট দ্য এন্টায়ার কাস্ট অফ দ্য ফক্স এক্সপ্যান। এক্সপ্যান কেন এখানে ফার্মকে জনসন জনসন, ফার্মকে জনসন জনসন, হ্যাঁ ফার্মকে জনসন কেন হ্যাঁ এখানে নাই? আই ডোন্ট নো। এবং আরেকটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে অ্যাভেঞ্জার্স ভার্সেস এক্সম্যান এর ফিনিক্স ফোর্স
ইজ আ বিগ লিঞ্চপিন, বিশাল একটা ইম্পর্ট্যান্ট একটা কাহিনী, ফিনিক্স ফোর্স। সো আমরা তো এখানকার আমাদের মার্ভেল 616 এমসিইউতে আমরা কিন্তু ফিনিক্স সম্বন্ধে কিছু জানি না। হুম। সো হু বেটার টু কাম অ্যান্ড টক অ্যাবাউট দ্য ফিনিক্স ফোর্স দেন ডক্টর ডুম। সে এসে তোমরা জানো না ফিনিক্স আসতেছে, আমাদের ফাইট করতে হবে, এবং মানে মানে দ্য পসিবিলিটিস আর এন্ডলেস। সো The আমি অ্যাকচুয়ালি possibilities are absolutely endless, but ওই যে ইয়া আছে না যে chapter after chapter of flop story writing ideation has taken me to that stage where I'm not looking for. See, where I see merit in your thinking is this is the Russo brothers, this is the team, the powerhouse, যারা ইনফিনিটি গেমের মধ্যে এত কমপ্লিকেটেড অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম এত সিম্পলিস্টিকলি একটা কমপ্লিকেটেড স্টোরিটা খুব সুন্দরভাবে গুছায় বলছে, এন্ড গেমে এসে সুন্দরভাবে র্যাপ আপ করছে। দিস কুড বি আ ওয়ান্ডারফুল, মানে আছে না ওই যে বলে না তোমার মুখে ফুলচন্দন। সো সাকিব, I hope that what you're saying and all this speculating on the fan side is যে আর কি, yes, because on any given day X-Men versus Avengers is a more powerful thing than just Doomsday, just Doctor Doom আসলো আর Fantastic Four একটা গল্প বললো। So a lot is going to depend on আমরা next Fantastic Four মুভিতে কি দেখবো। Probably ওইটার পর I'll have to revise whatever I've committed myself to or whatever I think is going to hear. But I hope that somewhere down there someone is listening. গিক মিথ কেন দেখতেছে না ডিজনি আমি জানি না, বাট আই হোপ দে আর ওয়াচিং ইট এন্ড দে হ্যাভ হার্ড ইউ। আর আমি আশা করতেছি কি ওইখানে নোট টোট নিয়ে কালকে বসরে ফোন করে, বস এরকম ভাবে তো চিন্তা করি নাই, এরকম ভাবে একটু চিন্তা করে দেখি। ইফ দ্যাট হ্যাপেন্স অর ইফ ইটস অলরেডি হ্যাপেন তাহলে ওয়াও। বাট না, এবং আমার এবং ওরা ওরা দোস্ত মানে রুসো ব্রাদার্স অলরেডি প্রোডাকশন, ওরা বেসিক্যালি কাস্ট অ্যানাউন্সমেন্ট দিয়ে ওরা বললো যে উই আর ইন প্রোডাকশন। সো ইয়া তার মানে আসলে ওরা দে হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং অন দিস ফর অ্যাট লিস্ট 2 ইয়ার্স, 2 বছর ধরে এটা উপরে কাজ করছে। এবং 2 বছর দোস্ত কি হয়েছে, 2 বছরে ফ্যান্টাস্টিক ফোর হয়েছে। সো ফ্যান্টাস্টিক ফোর যখন ওরা প্রোডাকশনে গেছে তখন রুসো ব্রাদার্স অলরেডি অন বোর্ড। গুড। সো তার মানে তুই ধরে রাখ যে ফ্যান্টাসি ফোর এর পোস্ট ক্রেডিট সিন বলি বা টুয়ার্ডস দি এন্ড বলি, রবার্ট ডাউনি জুনিয়র উইল মেক অ্যান অ্যাপিয়ারেন্স অ্যাজ ডক্টর ডুম, হি হ্যাজ টু, নাহলে ইট ডাজন্ট মেক সেন্স। ইফ হি ডাজন্ট কাম ফ্রম এ ফ্যান্টাস্টিক ফোর এর ইউনিভার্স, তাহলে গড নোজ, মানে এটা ওরা প্যাচাতে পারে, নাও দ্যাট আই থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, ওটাও প্যাচাতে পারে, ইট ডাজন্ট নেসেসারিলি হ্যাভ টু কাম ফ্রম দিস ইউনিভার্স, বিকজ সে তো ফক্স ইউনিভার্সে ছিল না। সো ছিল গড না। নোজ কি হবে, বাট ইট মেক্স সেন্স যদি মানে ইফ দে ওয়ান্ট আস টু ফিল যে ডুম ইজ আ ফোর্স, তাহলে ওকে আসলে এখন থেকেই দেখানো উচিত। বাট নট আনলেস দে ওয়ান্ট টু পোর্ট্রে হিম অ্যাট ফার্স্ট অ্যাজ এ টনি স্টার্ক ভেরিয়েন্ট, যে সে সবাইকে কনভিন্স করবে। সো গড নোজ কি হবে, বাট ওয়ান্স এগেন আই এম ফিলিং স্লাইট ওই মানে থিংস আর হ্যাপেনিং, একটা ভাইব ফ্রম মার্ভেল যেটা অনেকদিন ফিল করি না, যে স্পেশালি যে রিসেন্টলি যেটা হলো যে ক্যাপ্টেন আমেরিকা ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড, সো হুম। বোরিং, সো ব্লা। সো সো আই ফিল লাইক ওকে থিংস আর এগেন হ্যাপেনিং, প্লাস ডেয়ার ডেভিল আমরা এনজয় করতেছি, ওটাও দেখে ভালো লাগতেছে। সো I think most probably something amazing will happen. Guys, let us know what did you think about the casting announcement of Marvel, যেটা 52 ঘন্টা, অ্যাকচুয়ালি 5 ঘন্টা ধরে চলছে ইউটিউবে লাইভ, লাস্টে রবার্ট ডাউনি জুনিয়র আসে। সো let us know, did you think it was stupid marketing stunt or did you enjoy it? Be it stupid, be it whatever, it did its job, everybody's talking about it, পুরো নিউজ সাইকেল খেয়ে ফেলছে।